Gene mutations are also known as point mutations. There is unending of the list of diseases that are caused by the gene mutations. So among them, these are some of the well-known diseases like familial emphysema, cystic fibrosis, sickle cell anemia, which we have already discussed it, Tay-Sachs disease, thalassemia major and minor, Huntington's chorea, phenylketonuria, muscular dystrophy, Alzheimer's disease. Only this one, Huntington's chorea and Tay-Sachs disease are given. Okay, not cystic fibrosis also. Okay, let's see some points regarding these important diseases. Not all. Okay. So here, familial emphysema, it is a genetic disorder due to a mutation in the particular gene. So that is called antitrypsin enzyme. So its role of this enzyme is to prevent the action of an enzyme called elastase. So what is elastase function? It kills the bacteria in the lungs. Okay, elastase enzyme kills the bacteria in the lungs. So after the action of this elastase enzyme, okay, so it should be prevented. Otherwise, the alveoli are damaged due to the action of the elastase. So this antitrypsin, which is produced in the liver, okay, so it blocks or it prevents the action of the elastase so that the normal lung function takes place. Okay, so the gene which produces the antitrypsin is mutated, recessive, it becomes recessive. So, or it is mutated so that the trypsin enzyme is not produced. The elastase acts not only on bacteria of the lungs, okay, but also on the alveolar cells. So the damage is the lungs. Okay, so that causes this familial emphysema disease. It is a genetic disease. It is transmitted from generation to another generation. So, inflation and distension of air sacs in the lungs. This is the main. So, the air sacs or the alveoli become, they lose the elasticity. Okay, so their cells are broken, they are damaged. Okay, so due to this continuous షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ ఈవెన్ ఎట్ రెస్ట్ అంటే మనం రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కువ బ్రీతింగ్ అనేది వస్తుంది, వీజీ కఫ్ ఉంటుంది. సో లంగ్స్కి వెళ్ళే ఆర్టరీస్లో బీపీ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. దట్ అల్టిమేట్లీ affects the heart, particularly the right part of the heart is affected. So that is familial emphysema. It's a kind of lung genetical disease. And there is normal emphysema that is caused due to pollution, smoking, all those things. Okay. So here next one is cystic fibrosis. So it is also a genetical disease due to the mutation in chromosome number 7. The cystic fibrosis takes place. It mainly occurs in the children. Okay, so due to which the recurrent frequent respiratory infections are occurred. So digestion and absorption becomes, improper. Okay, not efficient. Okay, so that leads to malnutrition and liver cirrhosis. Liver becomes non-functional. Okay, and just like damaged liver is damaged. That is a term used to damaged liver. That is liver cirrhosis. So here what happens? Accumulation of thick, sticky, honey-like mucus in the respiratory tract. Okay, so that causes very
hard to breathe. If not treated, children will die within 5 years of age. Okay, చాలా యంగ్ ఏజ్ లోనే ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు. So that is cystic fibrosis, and this is given in our syllabus. Tay-Sachs disease. Actually, the name Tay-Sachs, Tay and Sachs two are, one Japanese and an American doctors who first noticed this disease. So previously, this disease was famous as familial infantile hemerotic idiocy. Hemerotic idiocy. So anyway, it is due to the recessive allele on 15th chromosome, or on the 15th chromosome, a particular gene becomes recessive that causes this Tay-Sachs disease. So the mutated gene fails to produce hexosaminidase A. Hexosaminidase A is an enzyme. Okay, so due to absence of this enzyme, so these substances called ganglioside GM2 type. Okay, so they are accumulated in the brain and spinal cord. So it leads to mainly blindness. Okay, seizures. Seizures means a kind of neural abnormality, and complete degeneration of mental and mental and motor functions becomes so very degenerated. Okay, so it is also fatal in children. It is also seen in children. Okay, so if not treated, the death occurs. Okay, so familial infantile hemerotic idiocy. Okay, you remember this disease. And then thalassemia major and minor. It is related to blood, particularly the hemoglobin problem. So it is also known as Cooley's anemia. So it is widespread in Mediterranean countries, particularly in Asia, Africa. So it is very common in India also. It is very frequently seen in newborn babies. So it is a kind of anemia, and it is a genetic disease. It is caused due to the mutated gene in the hemoglobin. Okay, particularly the globin protein gene is mutated, so that produces an abnormal hemoglobin. So that leads to anemia. So the hemoglobin is not efficient to carry the oxygen. Okay, so due to which the anemia is seen, and enlargement of spleen, that is called splenomegaly, and bone marrow becomes okay. So hemoglobin is not so proper hemoglobin is not produced. Non-functional hemoglobin is produced, that leads to anemia. Also, spleen is enlarged and bone marrow becomes so abnormal. That is thalassemia major and minor. Small differences are there. So it is not actually in the syllabus. Okay. So then Alzheimer's disease, actually it occurs due to the defect in chromosome 14. So it is both hereditary disease and also spontaneously normally may also occur due to age. Okay, so old age వల్ల కూడా ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఆఫ్ డిమెన్షియా, అంటే ఎక్కువ ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ అనేది మెయిన్ సిమ్టమ్ అనమాట. ఓకే, సో మెయిన్ ఏంటి అంటే న్యూరాన్స్ అనేటువంటివి డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ symptom of the main cause of the Alzheimer's, due to which the severe memory loss, and so there is no treatment for Alzheimer's and Parkinson's also. So the patient gradually will die, but it takes time. And muscular dystrophy is also a kind of just like Alzheimer's disease, but it is related to muscles. Same here also, same, but here muscles are degenerated or deteriorated.
progressive deterioration of the muscles. So due to defect in X chromosome low, not only sex-related genes are present, but also some somatic genes are also present. That is, somatic genes లో ఒక gene mutation వల్ల muscular dystrophy అనే ఒక genetical disorder వస్తుంది. And retinoblastoma, it's a kind of cancer actually. So due to mutation in 13th chromosome, the retinoblastoma is occurred in the, it is an eye defect, okay. So it is a tumor actually. Most frequently occurring eye cancer is retinoblastoma. The Huntington's chorea, due to a point mutation in second chromosome, this disease is occurred. It's a neurodegenerative disorder tending to strike people in their 40s and 50s. So 40s and 50s age లో ఉన్న people లో ఈ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ డ్యూ టు ద మ్యుటేషన్ ఇన్ సెకండ్ క్రోమోజోమ్. సో హియర్ lack of concentration, memory loss is seen, depression including low mood, a lack of interest in things, and feelings of hopelessness, నిరాశావాదం అనమాట. మూడ్ స్వింగ్స్ అంటే అప్పుడే యాక్టివ్గా ఉండడం, అప్పుడే సో డల్గా మారిపోవడం, ఓకే, అప్పుడే సీరియస్గా ఉండడం. సో దోస్ ఆర్ ది మూడ్ స్వింగ్స్. అండ్ ఇరిటేబిలిటీ, ఓకే, ఇరిటేట్ కావడం, ఓకే, అగ్రెసివ్ బిహేవియర్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ Huntington's chorea, which is a neurological disorder. So these are some of the important gene mutated, gene and chromosome mutated, mutation related diseases. And here another very interesting and important topic is inborn errors of metabolism. Okay, so it is a concept. Okay, so actually it was a book written by a scientist called A.E. Gerard, with same title, Inborn Errors of Metabolism. Okay, so here, according to this concept, due to block in a particular metabolism, okay, that's a done. So here, due to block in a particular pathway, metabolic pathway, so that causes some diseases. Okay, so that is the main concept. Okay, for example, glycolysis is there. Okay, amino acid synthesis is there, or some anyway, some hemoglobin degradation, okay, or globin degradation, or amino acid degradation, glucose synthesis. All these are metabolic pathways. Even fatty acid synthesis and their degradation. All these are the metabolic pathways. So in all these metabolic pathways, every biochemical step is catalyzed by a particular enzyme. If any enzyme is absent, that leads to a particular disease అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. Okay, so mostly these blocks in metabolic pathways are due to lack of concerned enzyme that catalyzes a particular biochemical pathway. Okay, lack of enzyme is due to, ఎందుకు ఎంజైమ్ ల్యాక్ అంటే ఉండదు అంటే, డ్యూ టు మ్యూటేషన్ ఇన్ ద కన్సర్న్ జీన్. దానికి సంబంధించిన జీన్ లో మ్యూటేషన్ వల్ల ఆ ఎంజైమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు. ఓకే, హీ హాస్ గివెన్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్, అమాంగ్ దెమ్. సో వన్ ఈస్ alkaptonuria. So what is alkaptonuria? So here alkaptar in the urine అని మీనింగ్ అన్నమాట. సో హియర్ it is an autosomal recessive disease. Okay, so ఇది ఒక recessive gene వల్ల ఇది hereditary or congenital disease. Okay, so disorder, disorder. So disorder, so due to mutation in chromosome 3,
So alkaptonuria is generally occurred. Here, I'll explain this diagram instead of reading that. Here you see, generally, proteins after their function, they are degraded into amino acids. Among them, phenylalanine is also one amino acid. So generally, phenylalanine is converted into tyrosine. Tyrosine is converted into hydroxyphenylpyruvic acid, then homozygotic acid, and methyl mallyl estearic acid. Okay. So ultimately CO2 and water. So complete degradation. Phenylalanine is completely degraded into CO2 and water. This is catabolic pathway of phenylalanine. So first of all, it is converted into tyrosine. Okay, tyrosine is then to this hydroxyphenylpyruvic acid, then homozygotic acid. Here, there is an enzyme. This enzyme called homozygotic acid oxidase. Okay, so this enzyme converts this homozygotic acid into the next compound. Okay, so actually not this one. Uh, anyway, so homozygotic acid should be oxidized. Okay, so the oxidase enzyme oxidizes homozygotic acid. So to go to next step, and that leads to another step, and ultimately CO2 and water is produced. Okay, so that is pathway. But here, due to lack of this enzyme, homozygotic acid oxidase, so this homozygotic acid is not converted into next compound. సో ఈ ఫినైలాలైన్ మొత్తం హోమోజెనిక్ యాసిడ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి అలాగే బ్లడ్ లో ఉండిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అక్యుములేటెడ్ యాక్చువల్లీ. సో దిస్ హోమోజెనిక్ యాసిడ్ ఈస్ జనరల్లీ కామన్లీ నోన్ యాజ్ ఆల్కాప్టాన్. దీన్ని కే రాయొచ్చు, సి రాయొచ్చు, ఆల్కాప్టాన్ అని పిలుస్తాం. మేబీ లాటిన్ లో కావచ్చు. సో ఇట్స్ అనదర్ నేమ్ ఇస్ ఆల్కాప్టాన్. ఓకే, సో ఇది బ్లడ్ లో అది కంప్లీట్ గా అక్యుములేట్ కావడం వల్ల సో దాన్ని ఆల్కాప్టోన్, అది యూరిన్ లో హోమోజెనిక్ యాసిడ్ అనేది యూరిన్ లో ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ CO2, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్, CO2, సో హోమోజెనిక్ యాసిడ్ అనేది బ్లడ్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ ఫిల్టర్డ్ ఇన్ ది kidneys. Okay, so to produce alkaptan containing urea or homozygotic acid containing urea, that is called alkaptonuria. So that's why it is called alkaptonuria. So major distinguishing feature of this disease is, so due to this, when urine is exposed to air, it turns into black color. That is main feature to identify. So, and mostly the bones become discolored and they become brittle అంటే సెన్సిటివ్ అయిపోతాయి. దానివల్ల ఒక రకమైన ఆర్థరైటిస్ ఆర్ ఆస్టియోపోరోసిస్ అనేటువంటి కండిషన్ వస్తుంది. ఓకే, జాయింట్ పెయిన్స్ ఆర్ ఆల్సో seen. Okay, so here, in addition to that, dark stains on a baby's diaper, one of the earliest signs of alkaptonuria. అంటే సో యూరిన్ అనేది ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్ కాగానే అది బ్లాక్ కలర్ అవుతుంది కాబట్టి సో డైపర్ అనేది బ్లాక్ అవుతుంది. అది ఎర్లీ సిమ్టమ్, చిన్నపిల్లలు ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టి ఐడెంటిఫై చేయడానికి అది ఒక బెస్ట్ సిమ్టమ్ అనమాట. దెన్ డార్క్ స్పాట్స్ ఇన్ ద స్క్లీరా ఆఫ్ ది ఐ స్క్లీరాలో డార్క్ స్పాట్స్ అనేది థిక్ అండ్ డార్క్ అండ్ కార్టిలేజ్ ఇన్ ద ఇయర్స్ అనేటువంటివి ఇట్లా డార్క్ కార్టిలేజ్ కలర్ అనేది డార్క్ రావడం. బ్లూ స్పెకిల్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ స్కిన్, పర్టికులర్లీ అరౌండ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్. ఓకే, సో అక్కడక్కడ బ్లూ కలర్డ్ ప్యాచెస్ రావడం. డార్క్ కలర్డ్ స్వెట్ ఆర్ స్వెట్ స్టెయిన్స్. ఓకే, సో మనకి షర్ట్ వేసుకుంటే స్వెట్ స్టెయిన్స్, బ్లాక్ కలర్ స్టెయిన్స్ అనే మరకలు రావడం. ఓకే, బ్లాక్ ఇయర్ వ్యాక్స్ రావడం, కిడ్నీలో స్టోన్స్, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్,
heart problems. All these are the symptoms of alkaptonuria. Okay. So then phenylketonuria, another example for inborn errors of metabolism. So it is also an autosomal recessive disorder. So phenylketonuria is shortly famous as PKU. So it does not usually cause any symptoms if treatment is started early. ఒకవేళ తొందరగా ఐడెంటిఫై చేసి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. సో వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ PKU కెన్ డ్యామేజ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ విచ్ కెన్ లీడ్ టు లర్నింగ్ డిసేబిలిటీస్. ఒకవేళ మనం ట్రీట్ చేయకపోతే లర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది చిన్నపిల్లలు. సో అదర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ అన్ట్రీటెడ్ PKU ఏంటి? బిహేవియరల్ డిఫికల్టీస్ such as frequent temper tantrums and episodes of self-harm. వాళ్ళు కొంచెం పిచ్చి పిచ్చిగా బిహేవ్ చేస్తారు, సెల్ఫ్గా హార్మ్ చేసుకోవడం ట్రై చేస్తుంటారు. సో ఇక్కడ ఒక రకమైన అల్బినిజం లాంటి స్కిన్. ఓకే, ఈవెన్ దో దే ఆర్ డార్క్ ఇన్ కలర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, సో ద అఫెక్టెడ్ పర్సన్స్ స్కిన్ బికమ్ మోర్ వైట్. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మెలనిన్ కాబట్టి. సో మోర్ మెలనిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి, సో ఫేర్ అంటే కొంచెం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ కలర్లో స్కిన్ అనేది అవుతుంది. ఎగ్జిమా, ఓకే, దురద, రిపీటెడ్లీ బీయింగ్ సిక్, తరచుగా ఫీవర్ రావడం. సో జర్కింగ్ మూమెంట్స్ ఇన్ ఆర్మ్స్ అండ్ లెగ్స్ షేక్ కావడం, వనకడం. ట్రీమర్స్, ఇది కూడా షేక్ కావడం. ఎపిలెప్సీ అంటే ఒక రకమైన పిచ్చి. ఓకే, అండ్ యూరిన్ అండ్ బ్రెత్, స్కిన్, ఇవన్నీ కూడా ఒక రకమైన బ్యాడ్ స్మెల్ అనేది. మస్టీ అంటే ఒక రకమైన అన్ప్లెజెంట్ స్మెల్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ phenylketonuria. సో దిస్ ఇస్ మెటబాలిక్ డిఫెక్ట్ ఇన్ phenylketonuria. ఎందుకు phenylketonuria అనేది వస్తుంది అంటే, జనరల్గా ఫినైల్ అలనిన్ అనేది దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టైరోసిన్. ఓకే, సో దాని నుంచి మెలనిన్ ఫామ్ అవుతుంది, టైరోసిన్ నుంచి ఎపినెఫ్రిన్ ఫామ్ అవుతుంది, డోపమైన్ ఫామ్ అవుతుంది, థైరాయిడ్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్. దిస్ ఇస్ కామన్ పాత్. అయితే the enzyme that converts phenylalanine hydroxylase, that converts phenylalanine into tyrosine. Okay, so the phenylalanine hydroxylase is not produced due to the mutation in its gene. Phenylalanine hydroxylase ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీన్ లో మ్యూటేషన్ వల్ల ఈ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. ఈ ఎంజైమ్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోతే ఫినైలాలనిన్ అనేది ఫినైలాలనిన్ గానే ఉండిపోతుంది. సో మెలనిన్ ఫార్మేషన్ లో, ఎపినెఫ్రిన్ ఫార్మేషన్, డోపమైన్ ఫార్మేషన్ లో, థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం అవుతాయి ఫామ్ కావడం ఈ పాత్వేలో. ఒక పర్టికులర్ గా మెలనిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు, అండ్ బ్లడ్ లో ఫినైలాలనిన్ అనేది అది అక్యుములేట్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఆల్టర్డ్ మెటబాలిజం అవుతుంది. సో ఫినైలాలనిన్ అనేది ట్రాన్సామినేజ్ వల్ల, సో ఫినైల్ ఎసిటేట్, ఫినైల్ ఆక్టేట్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఫామ్ కావడం వల్ల అవి బ్లడ్ లో ఎక్కువగా స్టోర్ అవుతాయి. సో దట్ లీడ్స్ టు ఆల్ దీస్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఇన్బార్న్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం, రైట్. సో దెన్ ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఆల్బినిజం అంటే ఏంటి అంటే, టైరోసిన్ అనేది మెలనిన్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో టైరోసిన్ నుంచి మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఫార్మేషన్ లో కావాల్సిన ఎంజైమ్ లోపించడం వల్ల సో మెలనిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆల్బినిజం. దానివల్ల కూడా సో వెరీ రెడ్ స్కిన్, అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ లాంటి స్కిన్ అనేది అవుతుంది, బ్లూ ఐస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ ఆల్బినిజం. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ మెటబాలిజం తో చెప్పొచ్చు, రైట్. సో దిస్ ఇస్ లాస్ట్ టాపిక్, హెర్మాఫ్రోడైటిజం. సో హెర్మాఫ్రోడైట్ అంటే ఏంటి? సో యాంటీ బైసెక్సువల్ అని. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎ కండిషన్ ఆఫ్ అంబిగ్వస్ జెనిటాలియా. అంటే ఒక ఆఫ్టర్ బర్త్ ఆఫ్ ఏ పర్టిక్యులర్, after birth, the kid is either male or female. Generally, it is identified based on the external genitalia. Okay, but sometimes, so one in every 2,000 babies. So one baby, the frequency is 1 in 3,000. So the genitalia either not male or not female. So both kind of genitalia are seen. So we cannot differentiate the infant
the baby, whether it is male or female. That is called hermaphroditism. Hermaphroditism is a condition in which an infant's external genitals don't appear to be clearly either male or female. ఇంతవరకు మనకు ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. అసలు ఇది ఎందుకు ఇచ్చిందో కూడా నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ లేదు. బట్ ఎనీవే హెడ్డింగ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఒకసారి చూడాలి. ఇన్ అంబిగ్యూస్ అంటే డౌట్ఫుల్ అన్నమాట. జెనిటాలియా ఓకే అంటే రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గాన్స్. A baby's genitals may not be well formed, or the baby may have characteristics of both sex. Baby male female రెండు features ఉండొచ్చు. In a baby with this hermaphroditic condition or ambiguous genitalia, the external sex organs may not match the internal sex organs. Okay. సో బయటకి మేల్ లాగా ఉండి ఇంటర్నల్ గా ఫీమేల్ ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు, లేదా బయట ఫీమేల్ లాగా ఉండి ఇంటర్నల్ గా మేల్ ఫీచర్స్ ఉండొచ్చు. ద ఎక్స్టర్నల్ జెనైటల్ ఆర్గాన్స్ లుక్ అన్యూజువల్, మేకింగ్ ఇట్ ఇంపాసిబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద సెక్స్ ఆఫ్ ద న్యూబర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్. సో ఆ బేబీని చూస్తే మనం మేలా ఫీమేలా ఐడెంటిఫై చేయలేం. సో ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ 1 in 2000 live births. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ కాజ్డ్ డ్యూ టు ది కాంజెనైటల్ అంటే ఒక రకమైన బై బర్త్ వచ్చే అడ్రినల్ హైపర్ప్లాసియా. ఓకే, అడ్రినల్ కార్టికల్ హార్మోన్ లో మనకి ఏముంటాయంటే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ లోపల సో సెక్సువల్ కార్టికాయిడ్స్ ఉంటాయి. అందులో ప్రొజెస్ట్రాన్ సరే అందులో ఈస్ట్రోజన్ ఉంటుంది, టెస్టోస్టెరాన్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. ఒకవేళ ఇది అడ్రినల్ హైపర్ప్లాసియా అంటే ఏంటంటే అదొక రకమైనటువంటి ట్యూమర్ అన్నమాట అడ్రినల్ గ్లాండ్. సో అంటే ఓవర్గా సెల్ డివైడ్ అవుతుంది అన్నమాట. దానివల్ల ఓవర్గా కార్టికల్ సెక్స్ హార్మోన్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ మోర్. దానివల్ల మేల్లో మోర్ ఈస్ట్రోజన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ టు లుక్ లైక్ ఏ ఫీమేల్, ఆర్ ఫీమేల్లో మోర్ టెస్టోస్టెరాన్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ టు లుక్ లైక్ ఏ మేల్. సో ఫీమేల్ హెర్మాఫ్రోడిటిజం ఇస్ డ్యూ టు ఎక్సెస్ ఫీటల్ ఆండ్రోజన్స్. ఓకే అంటే ఫీటస్ గా ఉన్నప్పుడు ఆండ్రోజన్స్ మదర్ లో ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం, కాంజెనిటల్ అడ్రినల్ హైపర్ప్లాసియా అడ్రినల్ కార్టెక్స్ లో ఒక రకమైన సెల్ డివిజన్ అనేది అన్కంట్రోల్డ్ గా మారడం, ట్యూమర్ ఫామ్ కావడం. సో మ్యాటర్నల్ ఆండ్రోజన్ సీక్రెటింగ్. ఓకే సో తల్లి టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం. సో లేదా ఫీటల్లో ఆండ్రోజన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ కావడం, లేదా మదర్ ఎక్కువ ఆండ్రోజన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, ట్యూమర్స్ ఇన్ ఓవరీ అండ్ అడ్రినల్ గ్లాండ్ వల్ల కూడా సో ఏమవుతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓవరీస్ సారీ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ లెవెల్స్ ఓకే ద టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్స్ లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీస్డ్. దట్ లీడ్స్ టు దిస్ female hermaphroditic condition. Okay, and also the reason during pregnancy, maternal injection of androgenic drugs like synthetic progestins, and it will also edanoptrin, diazoxide, okay, minoxidil, okay, phenytoin sodium, streptomycin, okay, penicillamine. All these are the so androgenic drugs anamata. ఇవి ఎక్కువ తీసుకుంటే మదరు ఫీటస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడి సో బైసెక్సువల్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది. సో మేల్ హెర్మాఫ్రోడైటిజం. సో ఇందులో ఎలా ఉంటుంది కండిషన్ అంటే ఫెయిల్యూర్ టు ప్రొడ్యూస్ టెస్టోస్టెరాన్. ఓకే సో అండ్ అనటమికల్ టెస్టిక్యులర్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే very negligible size of testes are seen. Okay, it is called testicular regression syndrome. So leading cell agenesis అంటే అవి లీడింగ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోవడం, దట్ ప్రొడ్యూస్ టెస్టోస్టెరాన్. టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే లీడింగ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోవడం. ఓకే, ఎంజైమాటిక్ టెస్టిక్యులర్ ఫెయిల్యూర్. ఓకే, టెస్టిస్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎంజైమ్స్ ఫెయిల్ కావడం. సో దానివల్ల ఆల్రెడీ మేల్ ఫీమేల్ రెండు హార్మోన్స్ ఉంటాయి, కానీ మేల్ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ కాకపోవడం వల్ల ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అన్ని కూడా డామినేట్ చేసి ఆ మేల్ పర్సన్ ఫీమేల్ ఫీచర్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంటారు, జస్ట్ లైక్ XXY. ఓకే సో పాసిబుల్ కాజెస్ ఫర్ మేల్స్ ఏమై ఉంటాయంటే ఇంపేర్డ్ టెస్టికల్ డెవలప్మెంట్, టెస్టికల్ సరిగా డెవలప్ కాకపోవడం, కాంజెనిటల్ అడ్రినల్ హైపర్ప్లాసియా, ఓకే, ఇంప్రూవ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మేల్ హార్మోన్. ఈ రెండు మెయిన్ రీజన్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆండ్రోజన్ ఇన్సెన్సిటివిటీ సిండ్రోమ్. అంటే టెస్టోస్టెరాన్ ప్రొడ్యూస్ అయినా అది ప్రతి సెల్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది,
ఆ సెల్స్ రెస్పాండ్ కాకపోవడం కూడా ఒక రీజన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్సెన్సిటివిటీ అంటాం. ఓకే, డెవలపింగ్ జెనెటల్ టిష్యూస్ డోంట్ రెస్పాండ్ నార్మల్ టు మేల్ హార్మోన్స్, దట్ ఈస్ ఇన్సెన్సిటివిటీ సిండ్రోమ్, ఆండ్రోజన్ ఇన్సెన్సిటివిటీ సిండ్రోమ్. దీనివల్ల మేల్లో ఫీమేల్ ఫీచర్స్ అనేటువంటి వస్తాయి. అండ్ పాసిబుల్ కాజెస్ ఫర్ ఫీమేల్స్ ఏమైంటుంది, సేమ్ కాంజెనిటల్ అడ్రినల్ హైపర్ప్లాసియా. వాళ్ళలో ఫీమేల్స్లో టెస్టోస్టెరాన్ అనేది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎక్కడ నుంచి? అడ్రినల్ కార్టెక్స్ నుంచి. ఓకే, అండ్ ప్రీనాటల్ ఎక్స్పోజర్ టు సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ మేల్ హార్మోన్ యాక్టివిటీ. ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వాళ్ళకి స్టిరాయిడ్స్ కావచ్చు, లేదా యూనో ఆండ్రోజన్ రిలేటెడ్ డ్రగ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం కావచ్చు. ఓకే, ట్యూమర్స్ అంటే ట్యూమర్స్ ఇన్ అడ్రినల్ కార్టెక్స్ ఆర్ ఓవరీస్ లో ట్యూమర్ కావడం వల్ల కూడా ఈ రకమైనటువంటి హెర్మాఫ్రోడైట్ కండిషన్ ఇన్ ఫీమేల్, అంటే వాళ్ళ మేల్ యునో క్లైటోరిస్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ మోర్. ఓకే, సో సమ్ మేల్ characters are also seen. So these are the features, ambiguous genitalia and genetic females లో ఈ ఫీచర్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో enlarged clitoris, urethral opening can be long above or below surface of the clitoris. Okay, so just like male, labia may look like a scrotum. Okay, so scrotum లాంటి labia ఉండడం. Female infant may be thought to be a male with testicles that have not descended. Okay, infant ఎట్లా ఉంటుందంటే సో విత్ టెస్టికల్స్ ఉన్నట్టుగా, ఫీమేలే బట్ టెస్టికల్స్ ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది ambiguous genitalia in genetic males. స్మాల్ పెనిస్ ఉండడం. ఓకే, సో యూరెథ్రల్ ఓపెనింగ్ అన్నది సో కొంచెం లోపలికి ఉండడం, రైట్, స్మాల్ స్కోటం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది symptoms of hermaphroditic males. So with this we have completed the genetics.